How we think, how we talk. It's a family learning session, so you can get your families also involved. As we move in, we have the summary of like what we do. The Stay Active Movement 4075 Kovai. It is a platform where we organize programs, especially for seniors, the family in which the seniors live in, and the caregiver in the family who takes care of the seniors. So, Stay Active Movement 4075 Kovai, all the programs which are happening on Tuesday evenings and any other program happening online is totally free for anybody to come and experience and make use of the learnings which is happening here in this program. So as you see, like we focus all our programs towards the family in which a senior is there and also the caregiver is there, because the vital relationship and certain bonding aspects are missing in some families. So we work on various topics, getting the feedback of the participants, and we design the contents based on the participants. So today's topic is how we think, how we talk, how ego states shape our talk and thinking. So this is what we are talking about today. So looking into the previous session, we are looked into the ego states. I'll just sum it up in a short explanation. Uh, all of us, human beings, have our personalities. So it is put into three ego states. Here you can see the parent ego state, the adult ego state, and the child ego state, represented by P, A, and C. So this is a subject from transaction analysis founded by Dr. Eric Byrne, right? And it has evolved over the years, and various concepts have been built into TA, in short for transaction analysis. So the parent ego state, this part is in us, each one of us, where the behaviors, thoughts, and feelings that are copied from parents and parent figures are still existent in us, and we behave or exhibit these things in our current life. So the parent ego state contains behaviors, thoughts, and feelings copied from parents and parent figures, right? So parent ego states contain copied behaviors, thoughts, and feelings. Adult ego state also contains behaviors, thoughts, and feelings, but which are direct responses to the here and now. So, which is very much relevant to what is happening in the current scenario and what is happening in the current situation. So, the adult ego state contains behavior, thoughts, and feelings which are direct responses to the here and now, right? The child ego state contains the behavior, thoughts, and feelings replayed from childhood. Please understand, replayed from childhood. So, what you experienced when you were a small child, so the same kind of behaviors, thoughts, and feelings are replayed even today. Say, for example, when you eat an ice cream, or when you eat a popcorn, or when you go on a one-day trip. So, all these kind of thoughts and feelings and behaviors which brings in the earlier childhood experience back to you in your current age. That is what the current child ego state is all about. So here we talk about all these things, and it is called the structural ego state. This structure, how a personality is and what is contained in each. So parent ego state, adult ego state, and child ego state. All these three ego states have behaviors, thoughts, and feelings, but it relates to different period, right? Parent is from the copied or parental figures, or from the people who have handled you when you were young. The adult is in the right now moment in the current situation. The child ego state talks about the things which are replayed from your childhood. So this is the structural ego state. Next, we move on to the functional ego state. When we say functional, it means how you function as an individual. As an individual, how do you function? So the first part, the parent ego state, is divided into two parts: the critical parent and the nurturing parent. Okay, so now if you see here, you can see how they behave. They are moralistic, they are judgmental, they are authoritarian, they show more of power. You can see the person in the green shirt, the way how he looks, the way how his body language is expressed by his folded arms. Next, we have the on the right side, we have the nurturing parent. A nurturing parent is somebody who is reassuring, caring, encouraging, supportive, and understanding of the people around them. So that is the nurturing parent. So now you see
In the previous slide, we had seen about the parent ego state. But here, when we look into this diagram, we can see how they function as an individual, right? Then comes the adult. You can see the person in the red shirt. Okay. So, adult, when you function from your adult, it is always non-judgmental. The person is open-minded, the person is interested, the person is confident, and the person is reality-based, right? He or she almost behaves like a computer. They are data-driven. They look into facts, figures, reports. What is the truth? So they always operate on the adult level, right? Which means they always are in search of data and proof. Next comes the child ego state, which is split up into three. The free child. You can see the small boy jumping up. Curious, energetic, fun loving, and spontaneous. Even today, we carry this behavior in us, right? We are always curious in certain things. We are energetic, fun loving, and spontaneous. Then we have the adaptive child. Adaptive child is a set of behavior where you exhibit certain behaviors just to please the other person, or just because you are put down and people start asking you questions, and you're looked down upon by the other person. So what happens is, naturally your behavior starts becoming a complaint behavior. You become passive, right? So that adaptive child is just the opposite of the free child, right? Where the free child is free, curious, and energetic. The adaptive child is silent, compliant, and passive. And the rebellious child, no, like uh, to a certain level, the adaptive child will be seen, but beyond certain limitations, they turn into a rebellious child behavior, where they are defiant and they start complaining or whining about things, and they want attention seeking. All those kind of things starts happening. Friends, this is what we covered in the last session of mine, where we had a lot of activities inside this session, where you are able to experience all these various functional ego states in each one of us, where we had various examples and we said it. We read the dialogues, we did the body language, movements. We in fact also changed our voice, and we clearly experienced what it was. So after that, we had gone in for a small self-analysis, where we had done a bar diagram. The activity was done in simple terms, like you just write CP, which stands for critical parent, NP for natural parent, A for adult, FC for free child, and AC for adapted child. And so on a typical day, which ego state do you use more? So there you put in high, and which ego state you use less, you put it less, and balance you fill it up. So this is a typical diagram of a person, where you can see the critical parent and adult are at the maximum, and the free child is of the least, right? Which means the fun-loving part, the curious part, the energetic part is less, and the adult part is more, and the critical parent is more, which means more of data-driven, and more of report seeker. And the critical parent is also high, which means the person is more from the critical parent, where where the person is commanding, uh, shows his authoritative side, uses force to get things done. So we had done this as a homework, and in the session also we have done this. So as a homework, what we had wanted to explore is what we are over the week, right? So once we did this exercise, we also wanted to know, like, which one of this ego state we wanted to exhibit more, what we wanted to increase and what we wanted to decrease. So our focus was on to increase what we wanted to be more, right? So we focus on what was supposed to be increased, and naturally what we wanted to reduce will automatically come down. So that was the assignment which was done. And we also shared the example from where we could use this in our family or in our workplace to understand the family in which we are and the work team in which we are. So that was the assignment we have done. So so today we are just going into a slighter, deeper part of the program. But before I move, I would like to stop my screen share and ask you for your feedback.
as to how was your last week experience after the session in which you wanted to uh, practice this during the weekend. Any feedback from you over the weekend? Friends, the mic is at your control. You can unmute and talk, or you can use the chat box also. Okay. So if no questions, I like to move ahead. Okay. So we had seen the personality of a person depicted by P, A, and C, right? So there are three typical patterns which can identify in some people. An ideal person, an ideal person would like to have all the three ego states, the P, A, and C, to be like this. What I'm showing you on the left hand side. What I'm showing you on the left hand side. So all the three circles are just touching each other. They are not overlapping or intersecting. Nothing is happening. Okay. So this is a healthy personality where the person is able to exhibit his parent ego state, his adult ego state, and his child ego state, depending on the situation, depending on the circumstances. Now, what is contamination? We say this water is contaminated, this food is contaminated. What is contamination according to you? Will you please use the chat box or the mic to tell in simple terms what contamination is all about in general language? Contamination என்னங்க? இந்த ஃபுட் கண்டாமினேட் ஆயிருக்கு, இந்த தண்ணி கண்டாமினேட் ஆயிருக்குங்கிறாங்க. கண்டாமினேட்னா என்னங்க? Yes. Okay. uh, Okay, Tarni says affected, Suresh says affected, polluted, Vijay says unclear, Sasi Indranath Govindan says mixing of unwanted substance, Salvakumar says when it is not what it should be. Excellent. Reed says mixing two behaviors. Exactly. So ego states helps us to understand where the contamination is happening. If you look at the first figure, you can see the P, A, and C are just touching each other where the energy flows inside the person. Okay, and it's very clear. Now, in the second image, you can see the parent contamination of the adult. You can see the parent ego state intersecting the adult where the green part is seen. So the parent ego state or the parent behaviors are contaminating the adult logic. So that is the first type of contamination. So which is called the parent contamination of adult. The second contamination is the contamination of the child. Okay, child contaminating the adult, being contaminated by the child, where you can see the child ego state merging into the adult ego state, and you can see the green area which is mapped. Now on the fourth image, you can see the adult ego state is being contaminated by the parent and the child. So it is called double contamination. Friends, no need to mug up the definitions. Simple terms, P, A, and C. The A is constant. The parent contaminates the adult, or the child contaminates the adult, or both P and C contaminate the adult. Okay. So these are the three sets of contamination which can happen to a person when you observe them. And let us see it with examples. I need your participation as usual. Right. So parent contamination of adult. In simple terms, if you look, it is the definition says parent belief distorting adult reasoning. So parent beliefs distort adult reasoning.
How to spot it is very simple. The statement sounds factual but are moral judgments. நீங்க சொல்றது வந்து உண்மையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாரல் வேல்யூவோ ஒரு மாரல் ஜட்மெண்ட் இருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பாய்ஸ் டோன்ட் கிரை இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு என்னத்துங்க, பசங்க அழுவக்கூடாது அது தப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி ஏதாச்சும் இருக்குங்களா? இல்ல. ஆனா ஒரு மாரல் ஜட்மெண்ட்னால அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாங்க. ரைட்? ஸோ இது நம்ம ஃபேமிலியில எப்படி ஒரு ஒரு ஆங்கிள் பார்க்கலாம்னா, எல்டர்ஸ் கிவிங் ட்ரெடிஷன் ஆஸ் ட்ரூத். நம்ம லைஃப்ல நிறைய ட்ரெடிஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனா அதுதான் உண்மையா? ஒரு காலத்துல உண்மையா இருந்திருக்கலாம். ஆனா இந்த காலத்துல உண்மையா இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ், மாரல் பிலீஃப்ஸ் டிஸ்கைஸ் ஆஸ் ஃபேக்ட்ஸ். ஒரு மாரல் பிலீஃப் வந்து ஃபேக்டா டிஸ்கைஸ் பண்ணி வர ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் தி பேரண்ட் கண்டாமினேஷன் ஆஃப் தி அடல்ட். Moral or value-based beliefs from the parent ego state are presented as if they are objective facts in the adult. புரிஞ்சுங்களா? ஒரு வேல்யூ, ஒரு ஒப்பீனியன், ஒரு பிலீஃப் நீங்க வச்சிருப்பீங்க. அது வந்து ஒரு ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஷேர் பண்றப்போ அது நம்ம பேரண்ட் கண்டாமினேஷன் ஆஃப் அடல்ட்னு நம்ம சொல்றோம். ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்க்கலாம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், குட் சில்ட்ரன் நெவர் கொஸ்டின் தேர் பேரண்ட்ஸ். இது எவ்வளவு பேரு இது கரெக்ட்னு நினைக்கிறீங்க? இது கண்டாமினேஷனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள். குட் சில்ட்ரன் நெவர் கொஸ்டின் தேர் பேரண்ட்ஸ். அப்போ ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னா அந்த குழந்தை பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாதுங்களா? தே கேன் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் தி பேரண்ட்ஸ் எ கொஸ்டின். ஸோ கொஸ்டின் கேட்காம நிறைய குழந்தைங்க டவுட்டோட இருக்காங்க, சந்தேகத்தோடு இருக்காங்க, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், ஷேர் பண்ண முடியாது ஃபேமிலியில். ஜஸ்ட் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் அலவுட் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் தி பேரண்டல் மெசேஜ் சேஸ் குட் சில்ட்ரன் நெவர் கொஸ்டின் தி பேரண்ட்ஸ். இது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. பேரண்ட் டெல்ஸ் டீன் டாட்டர் ஷி மஸ்ட் நாட் சூஸ் சயின்ஸ் பிகாஸ் இன்ஜினியரிங் இஸ் ஃபார் பாய்ஸ். ரைட்டுங்களா? ஒரு காலத்தில் அப்படி இருந்திருக்கும் இல்ல. We always put only the guys in the engineering line and we put the girls in the home science subjects or in the arts and liberal courses, right? So we always used to say like engineering na pasangalukku dhaan. But now the culture has started changing more and you can see a lot of girls also taking up engineering. You can see a lot of ladies taking up the CEO, CXO posts in very big organizations. ஸோ அப்போ ஒருத்தர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்றாருன்னா அப்போ நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதுல வேலிடிட்டி இருக்கா இல்லையா. சரிங்களா? இப்போ கீழே ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரே எக்ஸாம்பிள் 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம். அதுல ஃபர்ஸ்டா செகண்டா மட்டும் நீங்க சாட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. கிரையிங் இஸ் எ சைன் ஆஃப் வீக்னஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு. இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா கிரையிங் கேன் பி எ ஹெல்த்தி எமோஷனல் ரிலீஸ். எது கண்டாமினேஷனுங்க? ஃபர்ஸ்டா செகண்டா? Okay, Sumati says first. Okay, Tarni and Suresh say second. Selvakumar says first. Vijay says first. Okay, good. The answer is the first part is okay. Shiva Shanmuga Priya says first. Correct? Crying is a sign of weakness and சொல்றது ஒரு parent contamination. அப்போ அழுகிறது நிறைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எமோஷன் ரிலீஸை வெளிப்படுத்தும். ரைட்டுங்களா? தட் இஸ் வாட் சயின்ஸ் சேஸ். தட் இஸ் வாட் ஃபேக்ட் இஸ் ஆல் அபவுட். அழுது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பர்சனோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். அதான் நம்ம செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம். தி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் டேக்கிங் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கிளியராக புரிஞ்சுங்க. ஒன்லி ரிச் பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி. பணம் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஹாப்பியாக இருக்காங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா ஹாப்பினஸ் கேன் கம் அட் எனி இன்கம் லெவல். இன்கம் எதுவாக இருந்தாலும் சந்தோஷமா நம்மளால இருக்க முடியும். இப்போ சொல்லுங்க, எது கண்டாமினேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபர்ஸ்டா செகண்டா? Okay, we have got the subject. Vijay, Shivashanmuga Priya, Tarni, Reet, Deepika, Vijay, Selva Kumar, okay, Sabri Girinath. Okay, the answer is first. Right? ஏன்னா அந்த ஒன்லி ரிச் பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி அப்படிங்கிறது ஒரு பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ ரிச் பீப்புள்னா என்ன டிஃபைன் ஆகல. யார் ரிச் பீப்புள்னு சொல்ல முடியாது. எனக்கு இன்னைக்கு இன்கம் 50,000 ரூபாய் இருக்கலாம், ஐ வுட் ஃபீல் ரிச். நாளைக்கு எனக்கு 1 lakh வரலாம்,
அப்போ நான் ரிச்சா ஃபீல் பண்ணேன். பட் ஹாப்பினஸ் டசன்ட் ரிலேட் டு தி லெவல் ஆஃப் இன்கம். ஸோ ஹாப்பினஸ் கேன் கம் அட் எனி இன்கம் லெவல். ஓகே, லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு வரேன். ஃபோர்த், மென் ஷுடன்ட் டூ ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஷோஸ். வீட்டு வேலையை ஆம்பளையே செய்யக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், சோர்ஸ் ஆர் ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். வீட்டில் இருக்கிற சில ஆக்டிவிட்டீஸை ஷேர்டாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஸோ விச் இஸ் contamination? Deepika says 1, Sumati says 1, Reach says 1. Fine, thank you. So Vijay says first. So friends, now you understood எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அது வந்து பேரண்ட் கண்டாமினேஷனோட வருதுன்ட்டு. ஒரு வேலிடிட்டி இல்லாம, ஒரு கண்மூடித்தனமாக, ஒரு ஒப்பீனியனாக, ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக ஒருத்தர் சொல்றப்போ ஒரு கொஸ்டின், இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவர் டேட்டாவோட சொல்றாரா இல்ல ஒரு 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 எங்கேயோ ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு அவரோட ஒப்பீனியனா சொல்றாரா? ஸோ திஸ் வில் ஆல்வேஸ் help you to identify whether it's a contamination of the parent. சரிங்களா? So we'll just move to the next one. The second one is the contamination of the child by contamination of adult by the child. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா what it says is, definition ரொம்ப சிம்பிள். உங்களோட emotions of fear override logic. Okay, your emotions of fear override the logic. லாஜிக் எதில் வருதுங்க? அடல்ட்ல இருக்கிற டேட்டாவை ஓவர் ரைட் பண்றது தான் இந்த எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபியர்ஸ். ஓகே, எப்படி ஸ்பாட் பண்ணலாம்? டிசிஷன்ஸ் ஆன் சூப்பர்சிஷன் ஆர் ஃபேண்டசி. மைண்ட்ல ஒரு கனவை வச்சுக்கிட்டு அந்த கனவை பேஸ் பண்ணி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது. ஒரு சூப்பர்சிஷன், யாரோ சொன்னாங்க, ஒரு வேலிடிட்டி இல்லாம ஒரு கண்மூடித்தனமாக ஒரு இதையை வச்சுட்டு நீங்க டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது ஒரு கண்டாமினேஷன் அடல்ட் பை தி சைல்ட் ஈகோ ஸ்டேட்டா. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் ஐ டிரைவ் அட் நைட் கோஸ் வில் ஃபாலோ மீ. நைட்ல 12 மணிக்கு மேலே வெளியே போனோம்னா பேய் பிடிச்சிக்கும். ரைட்? அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம், தெரிஞ்சு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மற்றவங்க சொல்றது கேட்டு. பட் இன் ரியாலிட்டி இட் இஸ் பியூர் சயின்ஸ். ரைட்டுங்களா? புளி மரத்துக்கு கீழே போகாதீங்க, மயக்கம் போட்டுருவீங்க. ஏன் மயக்கம் போட்டுருவீங்க? பேய் அடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ரைட்? லைக் திஸ் வேரியஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர் இன் அவர் மைண்ட். அப்போ இதுல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட எமோஷனல் பயஸ் அதிகமாகுது. வி கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அவர் எமோஷன் ராதர் தென் டு அவர் டேட்டா ஆர் தி லாஜிக் பார்ட். இது நம்ம ஃபேமிலியில் எப்படி பார்க்கலாம்னா, சூப்பர்சிஷன் ட்ரிவன் ஆக்ஷன்ஸ். ஏதோ ஒரு ஃபேக்ட் இல்லாம ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு முடிவு எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த 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 கண்டாமினேஷன்ல நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ எமோஷன்ஸ் ஆர் ஃபியர்ஸ் பிரசன்டட் ஆஸ் லாஜிக் அப்படின்னு என்னன்னா, எமோஷன்ஸ், ஃபியர்ஸ் ஆர் ஃபேண்டசிஸ். ஃபேண்டசினா கனவுகள், ட்ரீம் வேர்ல்ட். ஓகே, எமோஷன்ஸ், ஃபியர்ஸ் ஆர் ஃபேண்டசிஸ் ஃப்ரம் த சைல்ட் ஈகோ ஸ்டேட் டிஸ்டார்ட் தி அடல்ட் லாஜிக்கல் திங்கிங். அப்போ அந்த சைல்ட் ஈகோ ஸ்டேட் கண்டாமினேட் பண்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தி சைல்ட் தி அடல்ட் இஸ் நாட் பீயிங் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் தி ஃபுல் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன். ரைட்டுங்களா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளில் அங்கங்க கொஞ்சம் தடுமாற்றங்கள் இருக்கு. ஒரு சரியான டேட்டா எல்லாமே குத்து மதிப்பு ஓகே பண்ணிடலாம்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கிறது எல்லாமே இந்த சைல்ட் ஈகோ ஸ்டேட்ல இருந்து இந்த எமோஷன் அண்ட் ஃபியர் வந்து உங்களோட லாஜிக்கல் திங்கிங்கை ஓவர் ரைட் பண்ணுது. A few examples to understand this. I can't apply for that job. I'll definitely fail. அந்த ஜாப் என்னன்னே தெரியாது, யாரோ போய் ஃபெயில் ஆயிருப்பாங்க, இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ப்ரீவியஸ் இன்டர்வியூல இவருக்கு ஃபெயிலியர் கிடைச்சிருக்கும். உடனே என்ன சொல்லுவாரு? ஐயோ, அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிக்கெல்லாம் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு அப்ளை ஃபார் த ஜாப், ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஃபெயில். நான் கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆயிடும், போறதுக்கு முன்னாலே இங்கே ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னு சொல்லி முடிவு பண்றது. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. they are angry with me because I am a bad person. அவங்க என்னை எப்பவுமே என் மேல கோவப்பட்டே இருக்காங்க. நான் வந்து ஒரு பிகாஸ் ஐ எம் a bad person, நான் வந்து நல்ல ஆள் இல்லை அப்படின்னு அவங்க மைண்ட்லேயே இருக்கு. சரிங்களா? பட் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, they have not validated the data. இவங்கெல்லாம் மனசுல ஒரு ஒப்பீனியா ஃபேண்டசியா கிரியேட் பண்ணிட்டு, யாரெல்லாம் இவர் திட்டுறாரோ அவங்களுக்கெல்லாம் இவங்களை பிடிக்கலன்னு நினைச்சு இவர் மனசுல எடுத்துக்கிறது. யாரெல்லாம் இவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டாலும் இவருக்கு மனசுல என்ன ஓடும்? ஓ, எனக்கு என்னைய பிடிக்கல, அதனால என்னைய பார்த்து கேள்வி கேட்கறாங்க. ஸோ அவர் மைண்டுக்குள்ளேயே அவர் போட்டு நிறைய விஷயங்களை போட்டிக்கிறாரு. ஓகே, ஸோ ஹியர் அகெயின் தி சேம் செட் ஆஃப் ப்ராசஸ். 2 lines, ஃபர்ஸ்டா செகண்டா
adult contamination by the child நீங்க சொல்லணும். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், இஃப் ஐ மேக் ஏ மிஸ்டேக் ஐ எம் யூஸ்லெஸ். நான் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா ஐ எம் அ யூஸ்லெஸ் பர்சன். இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், மிஸ்டேக்ஸ் ஹெல்ப் மீ லேர்ன். ஒரு தப்பு நடக்க சகஜம், தப்பு நடந்தா ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் தட். ஸோ செகண்ட் இஸ் தி கிளியர் அடல்ட் திங்கிங். ஸோ விச் இஸ் தி கண்டாமினேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்? கண்டாமினேஷன்னா தப்பா இருக்கும். இட் வில் நாட் மேட்ச் தி சிச்சுவேஷன். யூஆர் ரைட். தி ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இஸ் தி கண்டாமினேட்டட். யாராச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஐ எம் யூஸ்லெஸ்ன்னு திங்க் பண்ணுவாங்களா? லாட் ஆஃப் லேடிஸ் இன் திஸ் குரூப், மெனி ஆஃப் யூ நோ ஹவு டு புட் தோசை ஊற்ற தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் தோசை பர்ஃபெக்டாக வந்துச்சுங்களா? இங்கே நிறைய ஜென்ஸ் இருக்கீங்க, நிறைய பேர் சைக்கிள் ஓட்டியிருக்கோம். சைக்கிள் எடுத்தோம் நம்ம கரெக்டாக ஓட்டணுமா? எத்தனை தடவை விழுந்திருக்கோம், மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம்ல. அப்போ இந்த எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னைக்கு சைக்கிளே ஓடி இருக்க மாட்டோம், இன்னைக்கு நம்ம வந்து கிச்சனுக்குள்ளேயே வந்திருக்க மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் தி ஃபர்ஸ்ட் லைன் சேஸ். இஃப் ஐ மேக் ஏ மிஸ்டேக் ஐ எம் யூஸ்லெஸ். தப்பு. when you make a mistake you learn, you go into research. So that is what the clear thinking talks about. Second, people are always watching me. எல்லாரும் என்னையவே எப்பவும் கவனிக்கிறாங்க. This is most people are focused on themselves. Most people are focused on themselves. அவங்கவுங்களுக்கு அவங்க வேலை இருக்கு. அதான் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்றதுன்னா, எல்லாரும் என்னையவே வாட்ச் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் வாக்கிங் இன் டு அ மேரேஜ் ஹால். ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் போறீங்க, உள்ள நீங்க போறீங்க. அப்போ உங்க மைண்ட்ல கண்டாமினேட்டட் திங்கிங்னா எது ஓடும்? எல்லாரும் என்னைய தான் பாக்குறாங்க ஓடுமா? அது வந்து சைல்டு கண்டாமினேஷன், கண்டாமினேட்டிங் தி அடல்ட். ரைட்டுங்களா? செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், மோஸ்ட் பீப்புள் ஆர் ஃபோக்கஸ் ஆன். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இதுல எது கண்டாமினேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்க? குட். சுமதி சேஸ் ஃபர்ஸ்ட், தீபிகா சேஸ் ஃபர்ஸ்ட், தார்னி சேஸ் ஃபர்ஸ்ட், ரீச் சேஸ் ஃபர்ஸ்ட். எஸ். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கண்டாமினேஷன். அப்போ இந்த மாதிரி எவ்வளவு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம மனசுக்குள்ளே நம்ம டயலாக் ஓட்டி இருக்கோம். ரைட்டுங்களா? See, all these things are related to emotions and fears. People are watching me and என்னை தான் பார்க்குறாங்க, என்னை தான் கேட்க போறாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இது நம்ம ஸ்கூல்ல உட்காந்துருக்கப்போ, ஸ்டூடெண்ட் உட்காந்துருக்கிறப்போ, படிக்காத ஸ்டூடெண்ட் மைண்ட்ல என்னோட டீச்சர் என்ன, சில்ட்ரன் ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின்ஸ். அப்போ அந்த படிக்காத மைண்ட் பையனுக்கு என்ன இருக்கும்? மைண்ட்ல கண்டாமினேஷன் இருந்துச்சுன்னா, ஓ என்னை தான் கேட்க போறாங்கன்ட்டு. புரியுது இல்லைங்க? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஓகே, ஐ எம் கமிங் டு தி லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இஃப் சம்ஒன் இஸ் குவைட் they must. If someone is quiet, they must dislike me. ஒருத்தர் என் கூட பேசாம பக்கத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருந்தாருன்னா அவருக்கு என்னை பிடிக்கலன்னு அர்த்தம். This is silent doesn't always mean dislike. ஒருத்தர் சைலண்ட் இருக்காங்கன்னா அதுக்கு 1008 காரணங்கள் இருக்கலாம். அதுக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு என்னை பிடிக்கலன்னு இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என் ஃப்ரெண்டு, நான் காலேஜ் போறப்ப என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் பக்கத்துல எப்பவுமே ஜோவிலா இருப்பாரு. சில சமயம் அவர் வந்தாருன்னா பேசவே மாட்டாரு. அவர் பாட்டுக்கு வருவாரு, உட்காருவாரு, மூன்று இருப்பாரு, கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவார், போவாரு. ஸோ அதனால அவருக்கு என்னை பிடிக்கலன்னு அர்த்தமா? ஸோ திஸ் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் விச் யூ ஆர் ஹேவிங் ஹியர். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல விச் இஸ் தி கண்டாமினேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்? எஸ், யூ காட் இட் ரைட். ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் தி கண்டாமினேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நீங்க see, I've kept it very simple. I'm taking day-to-day activities. ஸோ இது நான் சொல்ல உங்க ஃபேமிலிலையோ இல்லை உங்க ஒர்க் பிளேஸ் சிச்சுவேஷன்லையோ இந்த மாதிரி யாரு மற்றவங்க பேசுறாங்க, என்ன டயலாக் அடிக்கிறாங்க, அப்போ யூல் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் தேர் கண்டாமினேஷன் இஸ். Right? So the last part, where the last type of contamination, where the adult is contaminated by the parent and the child. இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்லையுமே கண்டாமினேட் ஆகிருக்கும். அப்போ இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேரண்ட் அண்ட் சைல்ட் டிஸ்டார்ட் தி அடல்ட். ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இந்த அடல்ட் திங்கிங்கை டிஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இது எப்படி இது பண்றாங்கன்னா, கன்ஃபியூஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ். புரியுதுங்களா? ரூல்ஸையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க, எமோஷன்ஸையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க. ரூல்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி பேரண்ட் அண்ட் எமோஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி சைல்டு. இது ரெண்டையுமே மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி இது ரியாலிட்டியை காமிச்சு கொலை போட்டுறாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட், ஐ மஸ்ட் மேரி பிஃபோர் 25. தட் இஸ் தி பேரண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆர் பி அன்லக்கி. ஆர் பி அன்லக்கி. அப்போ அந்த அன்லக்கிங்கிறது என்னங்க? சைல்டு ஈகோ ஸ்டேட்ல இருந்து வர்றது. ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற பீப்புள் கிட்ட வில் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை தேர் டபுள் டிஸ்டார்ஷன். ஓகே, இது எங்க நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர்ல பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் கேன் பி சீன் இன் மேரேஜஸ் அண்ட் கேரியர் ப்ரெஷர்.
நீ 22 வயசு ஆச்சு என்ன பண்ற, 27 வயசு ஆச்சு என்ன பண்ற, 23க்குள்ளே நீ கல்யாணம் பண்ணியிருக்கணும். See, lot of these kind of pressures comes up. And the career pressure. முதல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் காலேஜ் யூ வில் ஹேவ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் தென் யூ ஜாயின் காலேஜ், சாரி தென் யூ ஜாயின் ஜாப். காலேஜ் முடிச்சோடனே அந்த ஜாப் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு பிடிக்கலனா யூ ஆர் அலவுட் டு கோ டு அனதர் ஜாப். பட் லேட்டர் ஆன் தி கல்ச்சர்ஸ் சேஞ்ச். ஓகே, இத்தனை நாள் வரைக்கும் நீ இந்த கேரியர்ல இருந்த, இந்த கேரியர் தான் நீ எடுக்கணும், இதுதான் நம்ம ஃபேமிலிக்கு ரெப்புடேஷன், இதுதான் நீ இருக்கணும். அப்பா டாக்டரா இருக்காது, நீ டாக்டருக்கு தான் படிக்கணும். லாட் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் career pressure starts coming up. So you also need to understand this, how this comes into your day-to-day family discussions, right? So both parent beliefs and child fears combine to distort the adult reasoning. Seringla, we'll see it with some examples. If I move abroad, I'll forget my culture and lose identity. என்னங்க, நான் ஓவர்சீஸ் போயிட்டா நான் என்னோட ஃபேமிலியோட கல்ச்சரை மறந்துடுவேன். அண்ட் ஐ லூஸ் மை ஐடென்டிட்டி. நான் யார் அப்படிங்கிற என்னோட ஐடென்டிட்டியை லூஸ் பண்ணிடுவேன், ரைட்? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃபர்கெட் மை கல்ச்சர் ஒரு வேல்யூ, அண்ட் லூஸ் மை ஐடென்டிட்டி ஒரு ஃபியர். போயிருமோ அப்படின்னு ஒரு பயம். போகுங்களா? போகாது இல்லை. If you move abroad, you can still hold back to your culture and you can still maintain your identity. I can show you a lot of people who still maintain their culture and still maintain their identity even if they go abroad. So நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் அப்ராட்ல இருக்கு. You can still be safe and still be yourself. Second example, young women pressurized to marry early due to family honor and fear of bad luck. நம்ம குடும்பத்துல எல்லாத்துக்குமே லேடிஸ்க்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேமிலி ஹைரார்க்கியில் எல்லாருக்குமே 23-24 மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மேலே போனவங்களுக்கெல்லாம் மேரேஜே ஆகலை, ரொம்ப லேட் மேரேஜ், இல்லாட்டி மேரேஜே ஆகாமல் இருந்துட்டாங்க. ஸோ இட் டாக்ஸ் அபவுட் பேட் லக். புரியுதுங்களா? ஸோ யூ கேன் சி தி ப்ரெஷர் ஃப்ரம் தி பேரண்ட் அண்ட் பேரண்ட் ego state, how it is getting contaminated as an adult information. ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபேமிலிஸில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கேரி ஆன் ஆயிருக்கு, ரைட் ஃப்ரம் சீனியர்ஸ் டு தி ஜூனியர்ஸ், என்னெல்லாம் உங்களுக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆயிருக்கு, என்ன நீங்கள் இன்னும் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, சரிங்களா? ஸோ அகெயின் 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். டூயிங் திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி இஸ் டேஞ்சரஸ் அண்ட் ராங். ஒரு விஷயத்த மாற்றி பண்ணோம்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸ்ப்பா, அது ரொம்ப தப்பாக போயிடும், ரிசல்ட்டே கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். வெர்சஸ் டிஃப்ரெண்ட் இஸ் ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட். மாற்றி பண்ணால் மாற்றி ரிசல்ட் வரும், மாற்றி யோசி. So which do you think is the contamination? The first one is a double contamination. The second one is a clear one. எது நீங்க நினைக்கிறீங்க? Good, Rit, you have given the right answer. So the second one, following elders blindly is safest. கண்மூடித்தனமாக பெரியவங்களை நம்புறது கரெக்ட். வெர்சஸ் critical thinking is also safe. கொஞ்சம் critical thinking இருந்தால் பெட்டரா இருக்குமே, கொஞ்சம் சேஃபா இருக்குமே, ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணா நல்லா இருக்குமே. In this, which statement is the double contamination statement? Yes, it is the first one. I will come to the last example. If people talk, it means I did wrong. People, அந்த ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க, அந்த ரெண்டு பேர் if people talk, it means I did wrong, versus people gossip for many reasons. ரைட்டுங்களா? If people talk, it means I did wrong, versus people gossip for many reasons. Contamination எங்கீங்க? First one. Absolutely right, Reed. யாரோ அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்மளை பார்த்து பேசினா உடனே நம்மளை பத்தி பேசுறாங்கன்னு நினைச்சு நம்ம மனசுல ஒரு கால்குலேஷன் போட்டுருவோம். Whereas that is not the truth. People gossip for many reasons, right? They talk various things. They can talk about politics. எனக்கு பின்னால் இருக்கிற ஆளையும் கூட பார்க்கலாம், இல்லாட்டி எனக்கு மேல இருக்கிற ஒரு மரத்தையும் கூட அவங்க பார்க்கலாம், right? But we feel as if they are looking at us. So this is the contamination part. So before I move out, so friends, இங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது அந்த கண்டாமினேஷன் ஆங்கிள் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ பியூர் adult thinking has to be separate. If it is values, if it is if it is from the parenting state, it has to be separate. If it is emotions, your childhood behaviors,
your fantasy. If it is there in the child ego state, it is perfect. இங்க எங்க ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா, இது வந்து அடல்ட்டுக்குள்ள மிக்ஸ் ஆகி இது வந்து ஒரு ஃபேக்டா வெளியே வைப்பாங்க. ஆமா சார், ஊரெல்லாம் அப்படிதான் சார். யூ ஹவ் நோன் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ் டியூரிங் கோவிட். இந்த கோவிட்ல அந்த பக்கத்து வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க கோவிடுங்க, அதெல்லாம் மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க. மாஸ்க் போட்டங்களா கோவிடா? இல்ல இல்ல, ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க என்னாச்சுன்ட்டு. கேட்பாங்க. இல்லைங்க, சேஃபா இருக்க வேண்டியது. ஓ, உங்களுக்கு கோவிட் இல்லையா? இல்லைங்க. ஸோ யூ சி, whenever fear takes over, the adult is contaminated by the child. And whenever the rules and regulations are imposed and said as if it is a rule, it is the adult contaminated by the parent ego state. So இது வரைக்கும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓகே. Any questions you can please ask. I know I'm going a bit fast, but once you understand the examples, you know what is clear communication all about. Our focus is on understanding the communication, what our family members do and what our team members in our organization do with us. அது புரிஞ்சுக்கிட்டா it will become much easier for us to handle it. So இது வரைக்கும் நம்ம challenges தான் பார்த்திருக்கோம். We will also look into how we can handle these people after few slides, right? So friends, what we have seen till now is about the contamination. Okay, so now we'll go to the next one, which is called the exclusion. ரைட்டுங்களா? எக்ஸ்க்ளூஷன்னா என்னங்க? என்னைய விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. விஜய், I'll take your question in the last. எக்ஸ்க்ளூஷன்னா என்னைய விட்டுட்டு போயிட்டேன், எக்ஸ்க்ளூட் பண்றது. அப்போ இப்போ இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட், அடல்ட் அண்ட் சைல்ட் கரெக்டா அந்த சர்க்கிள் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது. த பர்சனாலிட்டி இஸ் அ ஹெல்தி பர்சனாலிட்டி அண்ட் இட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டூ மார்க் கிரீன்ல போட்டிருக்கேன். அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த பர்சனாலிட்டிக்கு பேரண்ட் ஈகோ ஸ்டேட்டே வேலையே செய்யாதுங்க. பேரண்ட் ஈகோ ஸ்டேட்டே வேலையே செய்யாது. தட் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் தி பேரண்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன். ஆனா இவருக்கு பாத்தீங்கன்னா அடல்ட்டும் சைல்டும் பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். சரிங்களா? தேர்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா அடல்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன். அடல்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் என்னங்க? அடல்ட் சுத்தமா ஃபங்க்ஷன் ஆகாது, பட் பேரண்ட் அண்ட் சைல்ட் ஒர்க் ஆகும். ரைட்? இந்த ஃபோர்த் டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா the child is excluded. சைல்டை தவிர பேரண்ட் அடல்ட்டும் பயங்கர ஆக்டிவா இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ இங்க நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூடட்ங்கிறது சில சிச்சுவேஷன்ஸ்ல இந்த இந்த ஈகோ ஸ்டேட்ஸ் ஃபுல்லா கட் ஆயிருக்கும். சில ஈகோ ஸ்டேட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க நார்மலா தான் இருப்பாங்க. சில சிச்சுவேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈகோ ஸ்டேட்ஸ் இருக்காது. சில பேருக்கு எப்படி இருக்குன்னா பெர்மனண்டாவே இது இருக்காது. சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மட்டும் இது காமிப்பாங்க. சில சிச்சுவேஷன்ஸ் மட்டும் இது வெளிப்படுத்துவாங்க. So we'll see it with some examples. Okay, so sorry. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரண்ட் இல்லாத பர்சன் எப்படி இருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நோ ஆக்சஸ் டு நர்ச்சரிங் ஆர் வேல்யூஸ். ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சன் நேச்சர் பண்றதோ இல்லை வேல்யூஸோ எத்திக்ஸோ அவங்ககிட்ட மனசுல எதுவுமே இருக்காது. ரைட்? இது எப்படி நீங்க ஸ்பாட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, புவர் பவுண்டரிஸே உங்களுக்கு இருக்காது. இது பண்ணலாம், இது பண்ணக்கூடாது, நல்லது எது, கெட்டது எது, டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. எதா இருந்தாலும் ஒரே இதுல போயிடுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், பேரண்ட் அவாய்ட்ஸ் டிசிப்ளின் சைல்டு. ஒரு குழந்தை தப்பு பண்ணுதுன்னா அந்த பேரண்ட் வந்து குழந்தைய கண்டிக்கணும். ரைட்டுங்களா? தீக்கிட்ட போகுது, கண்டிச்சாகணும். ஐயோ, குழந்தைகளை திட்டக்கூடாதுங்க. அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எல்லாம் இல்லாம எதுவுமே கண்டுக்காம விட்டுருவாங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, the child is not disciplined. அந்த டிசிப்ளினிங் ஃபேக்டர் அந்த பர்சன் கிட்ட இல்லை அடுத்தவங்களை டிசிப்ளின் பண்றதுக்கு. இதுல என்ன தெரியும்? இதுல இருந்து என்ன நம்மளுக்கு தெரியும்னா, ரிவீல்ஸ் மிஸ்ஸிங் வேல்யூ ஆர் நர்ச்சரிங் பேரண்டோட பார்ட்ஸ் மிஸ் ஆகுது அவங்க கிட்ட. அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலி எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ஓவர் பர்மிசிவ் பேரண்டிங். குழந்தைங்க என்ன கேட்டாலும் ஓகே பண்ணிக்கோ, மொபைல் வேணுமா பண்ணிக்கோ, வாங்கிக்கோ. ரைட்? அப்போ எனக்கு பிஸா வேணும், டெய்லி அந்த குழந்தை பிஸா கேட்க டெய்லி வாங்கி தருவாங்க. அப்போ ஹெல்த் என்ன ஆகும்னு தெரியும். ஸோ அந்த பேரண்ட் ஈகோ ஸ்டேட் சுத்தமா இல்லைன்னா தி பர்சன் பிகம்ஸ் ஓவர் பெர்மிசிவ்.
ஸோ இங்க என்ன ஆகுதுன்னா the nurturing or critical parent ego state is unavailable or blocked. டோட்டலா பிளாக் ஆயிருக்கு, அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. சரிங்களா? இது எக்ஸாம்பிளோட பாத்தீங்கன்னா, ஐ டோன்ட் கேர் வாட் ட்ரெடிஷன் சேஸ், இட்ஸ் ஆல் ஓல்ட் நான்சென்ஸ். எனக்கு ட்ரெடிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு பிரச்சனை இல்லை, இதெல்லாம் குப்பைங்க, சம்மந்தமே கிடையாது, நான் நினைக்கிறத நான் பண்ணுவேன். அப்போ நாட் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு வேல்யூ ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ், ரைட்? யோர் ரிலிஜியஸ் டிசிப்ளின்ஸ், இதை பத்தி எதுக்குமே கண்டுக்க மாட்டாங்க. தி ஆட் மேன் அவுட். ஓகே. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, a parent never corrects unsafe behavior in a child. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த கண்டிக்கிற திறன், எது தப்பு ரைட்டுன்னு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குற திறன் இல்லை, ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் டூ ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ ஹவ் டேக்கன். ஒரு திருப்பியும் ஒன் ஆர் டூ ஸ்டேட்மெண்ட், ஐ வில் கிவ் தி ஆன்சர் மைசெல்ஃப் பிகாஸ் ஆஃப் தி பாசிட்டி ஆஃப் டைம். By now you should have found out that always the first statement is the example pertaining to the subject we are talking. Inge வந்து exclusion of parent we are discussing, giving moral guidance or let them find out. இதுல ட்விஸ்ட் ஆயிருக்கு. இது வரைக்கும் நீங்க எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் தான் கரெக்ட்னு இருப்பீங்க. இந்த இடத்துல பாருங்க, கிவிங் moral guidance is a duty of a parent. அப்போ அந்த பேரண்டோட பார்ட் எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அவங்க என்னமோ பண்ணிட்டு போட்டு, அவங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டுமே, நான் ஏன் சொல்லி தரணும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் தி திங். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, கல்ச்சர் ப்ரிசர்வேஷன் ஆர் டெலீட் ஆல் ஓல்டு வேஸ். கல்ச்சர் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும், தட் இஸ் தி ஒன் பார்ட். தி செகண்ட் பார்ட் சேஸ் டெலீட் ஆல் ஓல்டு வேஸ். பழசெல்லாம் எதுவும் வேண்டாங்க, நம்ம லேட்டஸ்டா வந்துட்டோம், நம்ம புது ஜென்ரேஷன், நம்ம புதுசா தான் பண்ணணும். ஓகே, நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட். தி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் is excluding the parent ego state behavior, right? Last இது பாருங்க, a person ரோல் மாடல். பாருப்பா, அண்ணா எப்படி இருக்கான் பாரு, அந்த மாதிரி இருக்கணும். அந்த ரோல் மாடலிங்க நம்ம காய்க்கலாட்டி இன்னொருத்தருக்கு நம்ம ஃபேமிலியை சொல்லித்தரலாம். வெர்சஸ் யூ ஆர் ஆன் யுவர் ஓன், நீ என்ன நினைக்கிற நீ பண்ணிக்கோ. ஸோ நல்ல ஒரு பேரண்டா இருந்தாங்கன்னா, இந்த பேரண்ட் ஈகோ ஸ்டேட் ஆக்டிவ் இருந்துச்சுன்னா, they will go into this role modeling where they help the other person to learn from some other person. நீயே பண்ணிக்கணும்னு சொல்றப்ப என்ன ஆகுது? We are not having the nurturing part or the moving part, right? So this is what happens when the parent ego state is excluded. Adult ego state excluded ஆச்சுன்னா, you know very well that no logical problem solving happens. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எமோஷன் அண்ட் மாரலிஸ்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், லாஜிக்கலாவே எதுவும் இருக்காது. எனக்கு பிடிச்சதான் நான் பண்ணுவேன், நான் எங்க ஃபேமிலி அப்படிதான் பண்ணிட்டு நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன். ஸோ either you go back to your values and you work only from that values, or you go back to your emotions and you take decisions based on your emotions. அப்போ இங்க எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆங்கர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங். மாசம் சம்பளம் பத்துறதே இல்லப்பா, கோபமா வருது, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ரொம்ப சிம்பிள், your emotions are taking over. What is the best solution? Financial planning is the best solution, right? So emotion first, family decisions. ஸோ அது நம்ம ஃபேமிலியில் இருந்துச்சுன்னா தென் நம்ம இதில் சிந்திக்கிற திறனை நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கோம், ரைட்டுங்களா? இதையும் நம்ம ஆன் பண்ணி விடணும். எதெல்லாம் இல்லையோ அதையும் நம்ம ஆன் பண்ணி விடணும், ரைட்டுங்களா? ஸோ த ரேஷனல் ரியாலிட்டி டெஸ்டிங் அடல்ட் ஈகோ ஸ்டேட் இஸ் பிளாக்ட். அப்படின்னு என்னங்க? அந்த உண்மையா இருக்கிறது, ரேஷனல் என்ன, டேட்டா என்ன, அதை நம்ம எடுக்கிறதே இல்லை, ரியாலிட்டியை நம்ம டெஸ்டே பண்றது இல்லை, ரைட்டுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் when an adult ego state is blocked in your family, right? ஸோ இந்த adult ego state block ஆச்சுன்னா என்னன்னு பார்க்குறோம். ரெண்டு எக்ஸாம்பிள். ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் இட்ஸ் ரைட் ஸோ இட் மஸ்ட் பி. நான் ஃபீல் பண்றேங்க, இதுதாங்க கரெக்ட். அப்ப அது கரெக்டா தான் இருக்கும், நான் கரெக்ட்னு ஃபீல் பண்றேன், ரைட்? அப்போ இங்க வந்து நம்ம டேட்டாவே எடுக்கிறது இல்ல, நம்ம ஃபீலிங் லெவல்ல போறோம், ரைட்? when we need to do a rational thing. Rejecting market research in favor of gut instinct. Lot of companies spend lot of money on market research. நான் மார்க்கெட் எல்லாம் என்ன சொல்லுன்னு நம்ப மாட்டேன், டாக்டர் ரிப்போர்ட் எல்லாம் என்ன சொல்லுது நம்ப மாட்டேன், எதையும் நம்ப மாட்டேன். எனக்கு தெரியுது என் உள்மனசு சொல்லுது இப்படின்ட்டு. ஓகே, ரைட்? ஸோ கிவ் சம் கன்சிடரேஷன் டு தி டேட்டா வேர்ல்டு. டேட்டா கொடுக்க ஆரம்பிங்க, இருக்கலாமான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க, தப்பு இல்லையே, ரைட்? ஸோ அகெயின் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், செக்கிங் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் மை அங்கிள் செட் ஸோ. ஸோ செக்கிங் ஃபேக்ட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அடல்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்றீங்க. எங்க அங்கிள் சொன்னாரு
பெரியப்பா சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுக்கிறது வந்து it is based on somebody's opinion. Plan B, you always have something called the plan B ready. இல்லாட்டி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது வில் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ், என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமே. ஸோ விச் would you prefer? Would you like plan B or just go and go with the flow, என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலான்ட்டு? Definitely it is plan B because your adult thinking is involved in the plan B. So that is what management, great management people do. So plan B, நம்ம டூர் போறப்ப என்ன பிளான் பண்றோம்? மழை வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்பா, ஒரு ஸ்வெட்டர் எடுத்துக்கோ, ரெயின் கோட் எடுத்துக்கோ, அம்பரல்லா எடுத்துக்கோ, பேஸ்ட் ஆன் த ட்ரிப் யூ பிளான். ஆனா அங்க போனாதான் எனக்கு தெரியும் குளிரா இருக்கா, மழையா இருக்கா, இல்ல காத்தா இருக்கா, ரைட்? ஸோ அது நீங்க முடிவெடுக்கிறதுனா வாட் யூ டூ, யூ கால் அப் சம்படி இன் தட் லொகேஷன் ஆர் த பிளேஸ் வேர் யூ கோயிங் டு ஸ்டே, யூ ஆஸ்க் தெம் ஹவ் த கிளைமேட் இஸ், ஷுட் ஐ பிரிங் இன் ஜெர்கின்ஸ் ஆர் ரெயின் கோட்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட்? ஸோ இந்த டேட்டா எடுத்து நீங்க பண்றப்போ யுவர் அடல்ட் இஸ் actually activated. So that is what we see in the when the adult is excluded, right? The last part is the child exclusion part. Child வந்து exclude ஆயிருது. Child exclude ஆன என்ன ஆகுதுங்க? ரொம்ப சிம்பிள். இந்த துருதுருன்னு இருக்கிறது, சந்தோஷமா இருக்கிறது, கியூரியாசிட்டியா இருக்கிறது, இந்த பிளேஃபுல்னஸ், ஸ்பான்டேனிட்டி, இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. இப்போ இந்த சைல்டு ஈகோ ஸ்டேட்ல ஆளுகளை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? ரொம்ப சிம்பிள். ஓவர் சீரியஸ் அண்ட் ரிஜிட். தேல் பி ஓவர் சீரியஸ், ரொம்ப ரிஜிடா இருப்பாங்க. இவங்ககிட்ட இருந்து ஸ்மைலே பார்க்க முடியாது, இவங்க சிரிக்கவே மாட்டாங்க, சந்தோஷம்னா இவங்களுக்கு வாழ்க்கையில என்னன்னே தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ இது நம்ம ஃபேமிலியில, இந்தியன் ஃபேமிலிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன்ஸை வெளியே காமிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வெளியே காமிச்சா you're not respected in the family. People give more importance to respect rather than the emotional expression. பெரிய மேல கோவப்படக்கூடாது, அப்புறம் கோவத்தை எங்க காமிப்போம்? ஓகே, we also need to mature to show that anger in a subtle way, right? The free or adapted child ego state is blocked. The blocker இருந்துச்சுன்னா you will have the என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க ஹாப்பினஸ் இருக்காது, உங்களோட எமோஷன்ஸ் இருக்காது. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி cut down and you will not be able to move freely. And the free and the or growth and the happiness, it will be missing, right? அப்போ அவங்களோட ஒப்பீனியன்ல இருக்கும். சினிமாக்கு போலான்னு வாங்கணும் கூட என்ன சொல்லுவாங்க? சினிமாக்கள் வந்து யார் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவா? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கம். ஃபன் இஸ் எ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஃபன் என்ஜாய்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு டைம் வேஸ்ட். பேரண்ட்ஸ் ஸ்டாப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் பிளேயிங் டியூரிங் எக்ஸாம்ஸ். படி 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 24/7 படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு ரிலாக்ஸேஷன் வேணும் இல்லை? அந்த ரிலாக்ஸேஷனுக்கு என்ன பண்ணணும்? தட் இஸ் வேர் யூ ஆக்டிவேட் தி சைல்ட்ஸ் ஈகோ ஸ்டேட். அந்த சைல்டு ஈகோ ஸ்டேட்டை வந்து யூ ஆக்டிவேட்டட் பிகாஸ் they need lot of energy to be bought in, ரைட்டுங்களா? அந்த சந்தோஷமா இருந்தா they'll start involving in anything. ஓகே, சீரியஸ் மீட்டிங்ஸ் ஆர் ஐஸ் பிரேக்கர் கேம்ஸ். ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நீங்க இருக்கீங்க, ஒரு மீட்டிங் வந்து சீரியஸா இருக்கணுமா, இல்ல கொஞ்சம் ஐஸ் பிரேக்கர் கேம் வச்சு get people to mingle across. Okay, second example பாருங்க, very relevant to our family. Silent festival or loud celebrations. நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே ஒரு கேஸ் ஸ்டடியில் சொல்லியிருக்கேன். என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் ஃபெஸ்டிவல் எதுவுமே வந்து லவுடா செலிப்ரேட்டே பண்ண மாட்டாரு. he will only do it when என்ன சொல்றது, வீட்டுக்குள்ளே பண்ணிப்பாங்க. தீபாவளி அப்போ புது சட்டையெல்லாம் போட்டுப்பாங்க, வீட்டுக்குள்ளதான் இருப்பாங்க, வெளியே வர மாட்டாங்க. வெளியே வரப்ப பழைய சட்டை போட்டு போவாங்க. ஏன்னா வெளியே இருக்கிறவங்க பார்த்தா கண்ணை போட்டுருன்ட்டு, ரைட்? ஸோ தே டோன்ட் லைக் லவுட் செலிப்ரேஷன்ஸ். ஸோ in the child ego state, they themselves curtail themselves and they hinder themselves. They don't express their happiness outside. சரிங்களா? எது பண்ணாலும் சைலண்டா போயிரு அப்படிம்பாங்க. ஆல்வேஸ் சீரியஸ். ஓகே, இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே சீரியஸா இருப்பாங்க. they never laugh. So friends, this comes with this we come to the end of the exclusion. The last part, which by now you will be able to understand. The third type of personality என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா constant personality. சரிங்களா? The constant personality. Just observe the circles for few minutes. ஒரு 1 minute அப்சர்வ் பண்ணுங்க, அதுல என்ன தெரியுதுன்னு பாருங்க. சார் உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சு சார். சார்
Yes, sir. So just observe the circle. You will be able to see ஒரு இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் திக்கா போட்டிருக்கோம். தாரணி, okay, are you able to see which circles are circled? Can you identify which circle are made thicker? What does this mean? Can you use the chat box or the mic? இப்போ நீங்க ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பர்ட் ஆயிருப்பீங்க. கிராஸ் போட்டிருக்கோம், கண்டாமினேஷன் பார்த்துட்டோம், எக்ஸ்க்ளூஷன் பார்த்துட்டோம், இது கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறது. அப்போ இந்த டயக்ராம்ஸ் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணு? When an ego, Selva here, when an ego state is probably more than it should be. For example, if we take constant parent, if we நம்ம திரும்பி ஒரு parenting மோடுக்குள்ளேயே போகும்போது வந்து நம்ம parent ego state வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ அந்த இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் பேரண்ட்ல நம்ம பார்க்கலாம். Exactly, Mr. Selva. Thank you. So, thank you. More in particular ego state by Sumati. Sabri says thick is connected with the ego state of the particular circle. They are very dominant. They show only one type of behavior. One ego state is dominant. Exactly, friends. You got the subject right. So it means that அந்த ஒரு ego state ஓட பிஹேவியர் தான் அவங்க எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க. எப்பவுமே பேரண்ட்ல இருப்பாங்க. எப்பவுமே வேல்யூஸ், எத்திக்ஸ், டூஸ், டோன்ட்ஸ், இப்படிதான் இருக்கணும், அப்படிதான் இருக்கணும். They always will be putting rules. ஓகேங்களா? Okay. The second, the constant ego state, that is the adult ego state, always data driven. அவங்ககிட்ட இந்த ஹாப்பினஸ் இருக்காது, வேல்யூஸ் இருக்காது, ஒரு ரிப்போர்ட்டை தான் கேட்பாங்க. எவ்வளோமா செலவாச்சு, இன்னைக்கு எவ்வளோ செலவு இருக்கு வீட்டுக்கு, இன்னைக்கு படிச்சியா நீயே, ஓகே படிக்கல, ஏன் படிக்கல, இப்படிதான் இருக்கும். தே ஒன்லி ஆஸ்க் இன்ஃபர்மேஷன் சீக்கிங் கொஸ்டின்ஸ். அவங்க கம்யூனிகேஷனே அவ்வளோதான் இருக்கும். இந்த கான்ஸ்டன்ட் சைல்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவுமே பிளேஃபுல்லாக இருப்பாங்க, எப்பவுமே ரகலை விட்டே இருப்பாங்க. இந்த பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸ்ல we would have seen this with different people, கரெக்ட்டுங்களா? We would have seen this with different people in different situations, right? So இப்போ இவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்றது ரொம்ப ஈஸி. எப்பவுமே பேரண்ட்ல இருப்பாங்க, எப்பவுமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பேசுவாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். பேரண்ட் ego state dominant people. அடல்ட் சைல்டு இருக்கும், பட் பெருசா எக்ஸிபிட் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த செகண்ட் டைப் இஸ் தி கான்ஸ்டன்ட் அடல்ட். எப்பவுமே டேட்டா ட்ரிவன், ரிப்போர்ட் இதெல்லாம் இருப்பாங்க. எகெயின் கான்ஸ்டன்ட் சைல்டு, இந்த பிளேஃபுல்லாகவே இருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் நீங்க வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேமிலி மீட்டிங்ல ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போறீங்க. அங்க ஒவ்வொருத்தர் என்னென்ன ரோல் எடுக்கிறாங்கன்னு பாருங்க. சில பேர் சைலண்டா உட்காந்துருப்பாங்க. யாராச்சும் தப்பு பண்ணா அதை எடுக்காத, இது எடுக்காத, சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கோம், சும்மா இரு. பேரண்ட் ego state is dominating. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, போனோன்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. எப்படி இருக்கீங்க, உங்க சின்ன பொண்ணு எங்க இருக்கு, உங்க பெரிய பையன் எங்க இருக்காப்புல, நீங்க அங்க ஒரு வீடு வாங்கணும்னு சொன்னீங்களா, என்ன ஆச்சு, ஒன்லி டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர். சில பேர் இருப்பாங்க, போனோன்னா அங்க இருக்கிற சில விஷயங்கள், சாப்பிட என்ன ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, என்ன கண்டுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, எங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்து எப்ப சூடா காஃபி போட்டு கொடுப்பீங்க, காஃபி கொடுங்க. அந்த ஒரு ஃப்ரீ சைல்டு, அந்த சைல்டிஷாவே இருப்பாங்க. அந்த பிஹேவியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைல்டுக்கான பிஹேவியராகவே அதிகமா இருக்கும். So this is where the constant ego states takes over, rightங்களா? Friends, I had some examples for all these three things which I am skipping. So whatever we have seen now, it's all explained. அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்றது, ரைட்? So we are, I would like to have another 5 to 7 minutes of your valuable time. I have still got 2 parts to go. So as usual, a quiz, right? The first statement. So இப்போ நம்ம பார்த்தது கண்டாமினேஷன் பார்த்தோம், அதுல 3 டைப் இருக்கு. எக்ஸ்க்ளூஷன் பார்த்தோம், அதுல 3 டைப் இருக்கு. தேர்டு நம்ம கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தோம், அதுல 3 டைப் இருக்கு. ஸோ ஓன்லி ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, சரிங்களா? So let us see. Fast fingers, please have your chat ready, or you can even unmute and talk.
First sentence, a good daughter never argues with her parents. Okay, the chat la varudhu. Okay, one second. Okay, parent. Yes, parent contaminating the adult. Good. If I change jobs, I probably fail because I am unlucky. இது என்னங்க? Contamination தான். What is contaminating what? Yes, correct, Suresh ji. Adult is contaminated by what? If I change jobs, I'll probably fail. இங்க fear இருக்கு. Probably fail. கண்டிப்பா fail ஆகணும் இல்ல. Okay, Sumati, that is you have said parent, but that is a adult, correct? It is a adult contaminated by child. இது rules இல்ல. இது ஒரு fear factor. ரைட்டுங்களா? Okay. The next one, living alone is unsafe and selfish. So what is it? Yes, it is. It's a double contamination. It is an adult contaminated by parent and a child contaminating the adult. Adultல ரெண்டுமே. Living alone is unsafe. Parent. Selfishங்கிறது குழந்தையோட child ego stateல இருந்து வரக்கூடிய emotion. It's fine. Do whatever you like. I have no say. நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ, இதுல சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒண்ணு இல்ல. What is it? Okay, good. Let's see what the answer is. It is the parent missing. Parent miss ஆகுது. Parent to child correct. அது நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல பார்த்தோம். இந்த இடத்துல என்னன்னா parent மட்டும்தான். Okay, parent is missing. It's fine. Do whatever you like. I have no say. அந்த கண்டிக்கிற தன்மை இந்த இடத்துல இல்ல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல. அப்போ பேரண்ட் அங்க இல்ல. எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேரண்ட் மிஸ் ஆகுது. ரைட்? இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். என்ன இல்ல. ரைட்? அடுத்தது, ஐ நோ ஐ எம் ப்ரோக் பட் லெட்ஸ் ஹோஸ்ட் எ கிராண்ட் வெட்டிங் எனிவே. எனக்கு தெரியுதுப்பா நம்ம கிட்ட காசு இல்லை, பட் நம்ம எப்படியாச்சும் ஒரு பெரிய வெட்டிங் நம்ம குதூகலமா பண்ணிடலாம். அப்போ இதுல என்ன இல்ல? இவங்ககிட்ட என்ன ஈகோ ஸ்டேட் இல்ல? Adult missing. Pardon? Adult is missing. Yes, exactly. You are right. Adult is missing. ஏன்னா டேட்டா இருக்கு கையில், ஆனா டேட்டாவை நம்ம வேலிடேட்டே பண்ணல. காசுலன்னு தெரியுது, கடனாவது வாங்கி எப்படியாச்சும் கல்யாணத்தை பண்ணலாம், எப்படியாச்சும் பண்ணிடலாம், எப்படியாச்சும். இந்த எப்படியாச்சுங்கிறது பிளானே கிடையாது. But if the family is there, it will, if it is using its adult thinking, what it will do is it will get the loan. வாங்குறதுக்கு லோன் வாங்குவாங்க. ஆனால் வாங்குறதுக்கு முன்னால எத்தனை மாசம் இஎம்ஐ கட்டுறது, எப்படி கட்டுறதுலாம் ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு பண்ணுவாங்க. அகலக்கால் வைக்க மாட்டாங்க. Why should I celebrate my birthday? நான் ஏன் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எங்க இருந்து வருது? Why should I celebrate my birthday? ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். சுமதி இல்ல. அப்ப பர்த்டே செலிப்ரேஷன் நான் ஏன் செலிப்ரேட் பண்ண ஒருத்தர் கேட்கறாருன்னா அதுல சந்தோஷம் இல்ல, சந்தோஷம் வேண்டாங்கிறாங்க. இப்படி திங்க் பண்ணுங்க. நோ நோ நோ, இட்ஸ் நாட், டெஃபினெட்லி நாட் ஃப்ரம் தி. அங்க என்ன மிஸ் ஆகுது? இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன மிஸ் ஆகுது? Parent ego may be right, but what is missing is the child ego state, because we're talking about exclusion. So that statement can come from the adult or it can come from the parent, but in that happiness miss ஆகுது. Hey, friend, உங்களோட birthday, this is your birthday, you need to celebrate your birthday. What is stopping you? A small cake, a small set of gifts, a small small handful of chocolates to your friend. You are right. Appo some other ego state is there, but for birthday பொறுத்த வரைக்கும் it is the child ego state which is missing. You are right. The last three, don't waste money on unnecessary things. அப்ப இது என்னங்க? எப்பவுமே இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், எது எடுத்தாலும் வீட்டில் ஒருத்தர் இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவர் எந்த ஈகோ ஸ்டேட்ல இருக்காரு? we are talking about constant ego state. This person is always in this ego state. எந்த ஈகோ ஸ்டேட்ல இருக்காங்க? எப்பவுமே ரூல்ஸ் பேசுறாரு, எப்பவுமே ரூல்ஸ் பேசுறாரு, எப்பவுமே காசை வேஸ்ட் பண்ணான்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு. அதுல டேட்டால எதுவுமே கிடையாது. சுமதி, இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்.
parent. It is constant parent. எதுக்கு எடுத்தாலும் தேவைப்படுறத நம்ம யூஸ் பண்றோம், தேவைப்படுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாலே அவங்க வந்து இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பேசுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் லெட்ஸ் நாட் ஸ்பெகுலேட், செக் தி எவிடன்ஸ். சும்மா குத்து மதிப்பா சொல்லாதப்பா, என்ன சொல்றாங்கன்னு ஃபோன் பண்ணி கேளு, அந்த டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிட்டு அப்புறம் முடிவு எடுக்கலாம். எப்பவுமே எது சொன்னாலும் இப்படிதான் சொல்லுவாரு. எக்ஸாக்ட்லி ரைட், இட் இஸ் தி கான்ஸ்டன்ட் அடல்ட். ஸோ எப்பவுமே அவங்க அடல்ட்ல தான் இருக்காங்க. The third one, if I can't win, I won't play. நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க, ஐயோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒத்து வராதுப்பா, நான் ஜெயிக்கலன்னா இந்த போட்டியில் நான் இறங்கவே மாட்டேன். அப்போ இந்த மாதிரி திங்கிங்ல இருக்கிறாள் எந்த ஈகோ ஸ்டேட்ல எப்பவுமே இருப்பாரு, எது கேட்டாலும் இப்படிதான் சொல்லுவாரு. If I can't win, I won't play. இவங்க எந்த ஈகோ ஸ்டேட்ல இருக்காங்க? Exactly, they are in the constant child ego state. Friends, this is the test for you. What you have understood is also a test for me. How far I have been able to enhance your thinking in these three areas: the contamination, the exclusion, and the constant part. So, Namma, as such, what we need to do is start understanding the dialogue spoken to us by the people. அவங்க என்ன டயலாக்ஸ் பேசுறாங்க, எப்போ எந்த சூழ்நிலையில பேசுறாங்க, எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இருக்காங்களா? Take a pen and note it down. That will be something which will help you to understand what they are doing. So some small tips. The contamination இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? How to handle when you identify contamination in somebody's communication. நீங்க ரியாக்ட் பண்றதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் யோசிக்கணும். என்ன, இஸ் இட் a fact or a belief? அவரு ஃபேக்டா சொல்றாரா, டேட்டாவோட சொல்றாரா, இல்ல பிலீஃபோட சொல்றாரா? அவர் ஒரு பிலீஃபோட சொன்னா there is a parent contamination there, right? Parent is contaminating the adult. ஓகே இருக்கு. அடுத்து நீங்க என்ன கேட்கணும்னா, வாட்ஸ் தி எவிடன்ஸ்? இது எதை வச்சுப்பா சொல்ற? இது அவங்க சொன்னாங்க, இவங்க சொன்னாங்க. டேட்டா இருந்தா பேசுப்பா, தெளிவா சொல்லு, எது பேசணும் தெளிவா சொல்லு, நான் அக்செப்ட் பண்றேன். அங்கேயே அந்த கண்டாமினேஷன் வந்துருது. சப்போஸ் they give the evidence, then it is a proper contamination. It is a proper communication and it is not a contamination. இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, encourage children to verify facts. வீட்டில் பொடிசுக்கு இருந்ததுன்னா, அப்படியாப்பா உங்க அண்ணன் இது சொல்றான், இதுக்கு முன்னாடி நீ செக் பண்ணி பாரு, இது உண்மையானு செக் பண்ணி பாரு. ஸோ the child will verify the fact and tell you இது உண்மை இல்லை இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ this is another way of applying the knowledge to contamination communication. ரைட்டுங்களா? ஃபோர்த் மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ் ஐ திங்க் வெர்சஸ் ஐ நோ டிஸ்டிங்ஷன்ஸ். புரியுதுங்களா? ஐ திங்க்ங்கிறது ஓனர்ஷிப் எங்கிட்ட வருது, ஐ நோங்கிறது எனக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியுங்கிறப்ப அங்கேயும் ஓனர்ஷிப் வருது. ஆனா இந்த திங்க்ல என்ன வருதுன்னா, உங்க சிந்தனையை வச்சு உங்க ஒப்பீனியன் நீங்க சொல்றீங்க. ஐ நோங்கிறது எங்கேயோ நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, எங்கேயோ நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, எங்கேயோ நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. அப்போ தட் பிகம்ஸ் அ டேட்டா ட்ரிவன். ஸோ இந்த 4 கொஸ்டின் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, தென் தி கண்டாமினேஷன் கேன் பி ஈஸிலி ஹேண்டில் வித் தி அதர் பர்சன். இதே மாதிரி நீங்களும் ஏதாச்சும் பேசுறப்போ ஆல்சோ பிகம் அவேர் ஆஃப் யோர் கண்டாமினேஷன். இந்த கேள்வி கேளுங்க, இஸ் த ட்ரூத், இது நான் பேசுறது உண்மையா, அதுக்கு டேட்டா இருக்கு, அதெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா உங்களோட கம்யூனிகேஷன் பிகம் ஷார்ப்பர் அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஹேவ் அ வெரி கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி அதர் பர்சன். செகண்ட் இது சிச்சுவேஷன் பார்த்தோம்னா, வி சா அபவுட் எக்ஸ்க்ளூஷன். இதுக்கு அப்ளிகேஷன் டிப்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறப்போ டூ ஸ்மால் செக்ஸ். ஆர் வி யூசிங் ஆல் 3 ஈகோ ஸ்டேட்ஸ்? ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம 3 ஈகோ ஸ்டேட்ல இருந்து பேசுறோமா, இல்ல ஒன்லி நம்ம டேட்டா மட்டும் வச்சு பேசுறோமா, இல்ல நம்ம ஒன்லி வேல்யூஸ் வச்சு பேசுறோமா, இல்ல ரூல்ஸ் மட்டும் வச்சு பேசுறோமா, இல்ல நம்ம சந்தோஷத்தையும் உள்ள கொண்டு வரோமா? So for a healthy discussion, all the 3 ego states needs to be involved in the discussion, right? Invite children's child state during celebrations. Hey, Diwali, ஒரு மணி நேரம் பட்டாசு வெடிக்கிற, வெடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்து புக்கை படிக்கிற, சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல படி. ஸோ யூனோ நீங்க என்னதான் ப்ரெஷர் பண்ணாலும் அந்த இடத்துல அந்த குழந்தையோட இது வராது. ஓகே, ஸோ இன்வைட் சைல்ட்ஸ் ஸ்டேட் டியூரிங் செலிப்ரேஷன். அப்போ உங்களோட சைல்டு ஸ்டேட்டை நீங்க ரீகால் பண்ணுங்க. when celebrating, don't worry about time, energy, effort. Celebrate, enjoy the momentum, things will be all right. ஓகே, நிறைய நேரம் நம்ம வந்து சந்தோஷம் வேண்டிய நேரத்தில் மண்டியில் ஏதோ ஒன்று போட்டு ஓட்டிகிட்டே இருப்போம், ரைட்? தேர்ட் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ் அடல்ட் ஸ்டேட் ஃபார் ஃபேக்ட் செக்கிங் பிஃபோர் டிசிஷன்ஸ். ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு அடல்ட் ஈகோ ஸ்டேட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, டேட்டாலாம் இருக்கா, ஆல் தி ரிலவென்ட் டேட்டா ஹியர், இப்போ நம்ம டிசிஷன் எடுத்தா கரெக்டா இருக்குமா, கோ வித் இட். ஸோ திஸ் இஸ்
where you use these three methods to activate your excluded ego state. அந்த ego state அந்த இடத்துல இல்லைன்னா நீங்க உள்ள கொண்டு வரீங்க. சரிங்களா? இது நம்ம ஃபேமிலியிலே பார்த்துருப்போமே. ஏன்டா உம்முன்னு உட்காந்துருக்க, கொஞ்சம் வாயை திறந்து பேசேன். வாட் ஆர் வி டூயிங்? A child which is closing her mouth or his mouth, we are giving them opportunity to open up. இந்த கண்டிஷனிங் சின்னதுலேருந்தே வர வர என்ன ஆகுதுன்னா, இதே பர்சன் நாளைக்கு ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒரு டீம்ல உட்காந்துருக்காருன்னா அவர் வாயை திறக்க மாட்டாரு. காரணம் என்ன? கண்டிஷனிங் சின்ன வயசுல வீட்டில் ஆயிடுச்சு. ரைட்? அப்போ அவரோட சைல்டு ஈகோ ஸ்டேட் அந்த ஃப்ரீனஸ் அந்த ஹாப்பினஸே இருக்காது. கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி பேசப்பான்னு சொன்னாதான் அவர் பேசுவார். ஸோ தி third set is the constant, and the application tips are do a quick state check before big talks. அப்போ உங்களோட ஈகோ ஸ்டேட்டை நீங்க செக் பண்ணுங்க before you go for a deeper discussion or before you go for a ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 உங்க ஃபேமிலி இருக்கக்கூடிய ஒகேஷன்ஸ், ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்க நடத்தணும், இல்லாட்டி ஒரு பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பண்ணணும், இல்லாட்டி உங்க கம்பெனியில் உட்காந்துருக்கீங்க, ஒரு நெகோசியேஷன் வெண்டர்கிட்ட போறீங்க, டூ அ குயிக் செக். நீங்க கான்ஸ்டன்டா இருக்கீங்களா அடல்ட்ல? ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டிங் போயிட்டு வந்திருப்பீங்க, ரொம்ப லாஜிக்கலா யோசிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க. திருப்பி அதே இதில் போய் உட்காந்தீங்கன்னா நீங்க அதே மாதிரி தான் நீங்க பேசுவீங்க. கொஞ்சம் செக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா all your three ego states will be activated. Invite variety in tone and approach. So you can always say, கொஞ்சம் சாஃப்டா சொல்லுப்பா, நீ ரொம்ப சீரியஸா பேசிட்டு கொஞ்சம் சிரிச்சுட்டு பேசுறேன். ஸோ ஒருத்தர் சிரிச்சுட்டு பேசினா immediately they will shift from their constant parent to their child or adult. இமீடியட்டா அந்த ஸ்மைல் பண்றப்போ அந்த ஈகோ ஸ்டேட் ஷிஃப்ட் ஆகும். Celebrate moments when someone shifts states at well. அப்போ சில பேர் வந்து பேரண்ட்ல இருந்து அடல்ட்டுக்கு மாறுவாங்க, இல்லாட்டி அடல்ட் சைல்டுக்கு மாறுறப்போ செலிப்ரேட் மூமெண்ட். சிரிச்சிட்டான் பாரு, இவ்வளவு நேரம் உண்மைன்னு இருந்தா சிரிச்சிட்டான், எப்பவுமே திட்டுறாள் பாரு, இன்னைக்கு வந்து சாஃப்டா பேசுறாரு. ஸ்டார்ட் அப்ரிஷியேட்டிங் தம். திஸ் இஸ் த வே ஹவ் யூ கேன் அப்ளை தீஸ் த்ரீ ஏரியாஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு கவர். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ். அப்போ நீங்க வந்து இந்த இடத்துல ஸோ வி ஹாவ் காட் அ ஸ்மால் அந்த இந்த ஹோம்ஒர்க்கோட இது இருக்கு, அதான் நான் முன்னால கவர் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் ஐ புட் இட் இன் தி நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப், கம்யூனிட்டி குரூப்ல நான் நாளைக்கு போடுறேன். ஐ வில் புட் தி வீடியோ ரெக்கார்டிங் ஆல்சோ அண்ட் ஆல்சோ தி அசைன்மெண்ட் ஷீட். ஸோ ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ், வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ், யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி அதர் பர்சன், ஹவு தே ஆர் டாக்கிங், வாட் இஸ் தி ஸ்டைல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், கண்டாமினேஷன் இருக்கா, இல்லை எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்கா, இல்லை கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கா, என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. அதே சமயத்தில் உங்களோட இதுலையும் நீங்க அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிங்க, which will be very helpful for you to map where you are. So friends who are attending our program for the first time, please click on our link, WhatsApp link. It's a one-way communication where we'll be posting only the information about the program and probably the learning or some extra data which we need to share with you. We'll be sharing it. Otherwise, nobody will be spamming the WhatsApp group. So please use the WhatsApp link to join. Friends, I know it is a fast roller coaster session, so I would request you to look into the recordings tomorrow. By tomorrow evening, I will share you the recordings in the group. நீங்க அந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் ஒர்க்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க. அதே சமயத்தில் அந்த எக்ஸல் அந்த ஒர்க் ஷீட்டும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், அசைன்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்தோம்ல, செல்ஃப் அசைன்மெண்ட்டும் பண்ணுங்க. அடுத்தவங்களை நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ற ஆக்டிவிட்டி நீங்க பண்ணுங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ டூ தட் அண்ட் யூ கேப்சர் டேட்டா, in my next session I will combine the first section and today's session, and we will have a one-to-one நீங்க questions கேட்பீங்க, I'll be sorting out your queries. ஏன்னா உனக்கு ஃபியூச்சர் வரப்போற ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு இது ரெண்டும் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க, எப்படி உங்க ஈகோ ஸ்டேட்ல நீங்க என்ன பிஹேவ் பண்றீங்க, அதுதான் இந்த ஈகோகிராம் எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருந்தோம். செகண்ட் இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து அந்த ஈகோகிராம்ல சில மிஸ்டேக்ஸ் ஆச்சுன்னா, கண்டாமினேட் ஆனாலோ இல்ல எக்ஸ்க்ளூட் ஆனாலோ இல்ல கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலோ எப்படி ஒருத்தரோட கம்யூனிகேஷன் மாறுபடுது. ஸோ ஒன்ஸ் யூ பிகம் எ மாஸ்டர் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட்ஸ், யூ கேன் ஹேண்டில் எனிபடி. ரைட்டுங்களா? அது வேல்யூவா இல்ல டேட்டாவா, அது அவங்களோட எமோஷன்னால இப்படி சொல்றாங்களா இல்ல டேட்டாவால சொல்றாங்களா. ஸோ யூ கேன் கம் டு டிசிஷன். அதே சமயத்தில் யூ கேன் ஆல்சோ help yourself to be a better communicating person with the other persons. ரைட்டுங்களா? அப்போ உங்களோட கம்யூனிகேஷனும் டெவலப் ஆகும், ஷார்ப் ஆகும். Fine friends, the session is open for your queries, and I'll be ready to answer anything.
And thank you for your patience for being here. We have taken 15 minutes. Actually, in the session, 1 hour தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் அந்த ப்ரீவியஸ் செஷனை உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணல கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். Have any possibility to maintain internal with child ego for own happiness? Yes. Thank you, Shanmugha Priya. Yes, Vijay, you can always take care of your inner child always. But of course, with the help of your adult. நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரிலாக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு why don't I go for and have a ஐஸ்கிரீம் குளிர்காலமாக இருக்கா ஐஸ்கிரீம் வேண்டாம் ஒரு லெமன் டீ சாப்பிடலாமே சம்திங் யூ கேன் ஹாவ் அ இன்டர்னல் டயலாக் யூ கேன் ஹேண்டில் யுவர் செல்ஃப் நிறைய பேர் இருக்காங்க சேல்ஸில் இருப்பாங்க டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணால் செலிப்ரேட்டே பண்ண மாட்டாங்க விச் மீன்ஸ் தே ஆர் லேக்கிங் தி சைல்டு ஈகோ ஸ்டேட் அந்த சைல்டை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க ஹாப்பினஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸில் எதுவுமே இருக்காது எனி ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் தட் ஃபேக்ட் ஆர் எனி ஃபேமிலி ஃபார் தட் ஃபேக்ட் celebration is very very important நம்ம கல்ச்சர்லயே அந்த ட்ரெடிஷன்லயே இருக்கு where you can activate your child ego state with celebrations ரைட்டுங்களா thank you Suresh ji, thank you Shiva Shanmugha Priya. Have any possibilities? Yes, thank you. Fine friends, come back with more questions. So the next session will be an open one where we can talk about any questions you've taken up. So that will set the floor for us to move forward and ahead. சரிங்களா? The next week. அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை இருக்காது. அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை ஆகாஷ் பேசுவார். அதுக்கு அடுத்த செஷனில் நான் இருப்பேன். Thank you friends. Thank you for being with us. Please join our WhatsApp group. Share the link in the community. And wishing you all a great and happy week ahead. Thank you. Thank you, friends.